Akkam jirtu barattoota har'aan tana pronounii qabadhee dhufeetiin jira. Haga xumura viidiyootti nu wajjin tura. Okay, jalqaba irratti pronoun jechuun maal jechuudha? A pronoun is a word that takes the place of noun or a noun phrase. Barattoota pronoun jechuun jecha yookaan immoo a word jechuun kan bakka maqaa sanbuu yookaan bakka bu'aa maqaa yookaan immoo bamaqa kan jennu san jechuudha. Pronoun jechuun bamaqa kan hima keessatti ittiin fayyadamnu jechuudha yookaan immoo bakka gaalee kan bu'u eenyu pronoun kan jennu kana jechuudha. Pronouns are used to avoid repeating nouns or make sentence smoother and less repetitive. Pronouns kan jennu kun maalidha? Deddeebiinsa maqaa yookaan immoo maqaan deddeebi'ee akka hin dhufne avoid godhaa jechuudha. Hin dhorka. Maqaan fakkeenyaaf Mahammad mana barumsaa deemee Mahammad deebi'ee waan akkanaa hojjedhe jee maqaa kiyya deebisurra inni yookaan immoo an jee dubbachuutu irra hima keessatti salphaadha jechuudha yookaan immoo namaafis hubatamuudhaaf akkasitti wayyaa jechuudha. Saniifuu maqaa namaa deddeebii hambisuudhaaf kan itti fayyadamnu pronoun kan jennu kana jechuudha. Okay. Pronoun kan jennuun kun eenyu faadha? Personal pronoun kan jennuun jira. Possessive pronoun kan jennuun jira. Reflexive pronoun kan jennuun jira. Demonstrative pronoun kan jennuun jira. Interrogative pronoun kan jennuun jira. Relative pronoun, indefinite akkasumallee distributive pronoun kan jennuun kana jira jechuudha. So barumsa keenya irraa keessatti waa'ee pronouniti gosoota isaanii yeroo itti aanu tokkoffaarratti personal pronoun ilaalla. Possessive pronoun ilaalla. Reflexive pronoun akkasumas tokko tokkoon hundaa'u wajjin ilaalaa deemnaa jechuudha. So mee pronoun har'aan tana kan ibsi qabatee dhufe pronoun waan ta'eef pronoun faayidaan isaanii guddaan deddeebiinsa maqaa hambisuudhaaf waliigallee bakka maqaa san bu'ee maqaan san akka hin deddeebine godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. They can refer to kan inni nu fayyadu maalidha? Nama jalqaba ibsame yookaan immoo iddoo yookaan immoo beeylada yookaan bineensa haa jennu. Iddoo haa ta'u, wanta haa ta'u, yaada haa ta'u, wanta jalqaba maqaa dhoofne san deebisnee maqaa akkan dhoofne bakka buusnee gaafa haasofnu maalidhaa pronounitti gargaaramna jechuudha. Isaan kunis fakkeenyaaf maqaa jalqaba saabjektii keenya yeroo jalqaba haasofnu maqaa jalqaba dhoofne deebinee gaafa fayyadamnu maal goona pronounii bakka maqaa sanii buufnee yookaan immoo bamaqa kana fayyadamnee hima keenya sirriitti akka inni nuuf hubatamu godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf pronoun kan jennu kun eenyu faadha? He jechuun maal jechuudha? Isa jechuudha. She jechuun maal jechuudha? Isii yookaan immoo ishee. It jechuun wanta. Fakkeenyaaf sareen kitaaba meeshaaleen kunniin it jedhamuudhaan beekama wanta waan ta'eef. Zay namoota lamaaf isaan yoo ta'e zay jennee yaamna. Wiin ammoo nama fakkeenyaaf anaafis yoo ta'e wii jenneetti if yaamna jechuudha. Anaafis waliin jira waan ta'eef wii jenna. Yoo nama lamaaf isanii ol ta'e kan bakka biraa jira maal jenna? Isaan jenna. Zay jenna jechuudha. Iyyuun ammoo ati yookaan immoo isin jechuu dandeenya. This kan jennu ammoo wanta qeenxee yookaan immoo waan nu bira dhiyoo jiru. Zaatiin ammoo wanta nurraa fagoo jiru kan qeenxee ta'e ibsuudhaaf itti gargaaramna jechuudha. Inni biraa mee fakkeenya haa ilaallu. She is my best friend. As keessatti she kan jettu kun maalidha? Pronounidha jechuudha. Maqaa nama shamara ta'e tokko ibsaa jira jechuudha. She replaces the name of female person. Nama shamara ta'e tokko bakka bu'ee jira jechuudha. She kan jedhu kun. Fakkeenya lamaffaan I saw the dog and it was running fast. Asitti barattoota the dog kana baanaa jechuudha. It was running fast. It kan jedhu kun maalidha? Saricha kana bakka bu'aa jechuudha. Akkuma jalqaba isinitti hime pronouniin maqaa jalqaba dhoofne san deebisnee gaafa fayyadamnu maqaa sana otoo hin deebisin pronounii yookaan bakka maqaa sanii buufnee haasofnaa jechuudha. Okay. Fakkeenya sadaffaan they are going to the park. They are going to the park. They kan jennuun kun maalidha? Walitti qabamiinsa namoota lamaa fi sanii olii yookaan immoo garee tokko maal jennaani they jenneet yaamna jechuudha. Yommuu anaafis yookaan immoo yoo nama bakka tokko wajjin jiru as jirra fakkeenyaaf as bakka tokko waliin jirra yoo ta'e
we jenna malee zay hin jennu jechuudha. Zay ka jennuun namoota bakka biraa jira yookaan immoo nama sadaffaa third person plural ka jennuun isaanii jechuudha. Zay jenneet gaafa yaamnu isaan jechuudha. This is my book. Have you read it? Asitti marattoota book ka jedhu kun maalidha? Asi maaliin dhufe it jenneet deebisnaa jechuudha. Sababni isaa book ka jedhu kun wanta waan ta'eef wanti maqaa namaatiin yookaan immoo personal pronoun osoo hin taane personal pronoun keessaa isa kamiin deebisnaa thingidha jechuudha. Kanaafuu it jennaa jechuudha. It replaces the noun of what? Book. Maqaa kitaabaa kana bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenya shanaffaan John is late because he missed the bus. Asitti John jennee asitti amma maaltu jira? Hiitu jira jechuudha. Maqaan namaa fakkeenyaaf asitti John is late because John missed the bus jechuurra maal goona? John is late because he jennaa jechuudha. Sababni isaa pronoun hin deebisnaa jechuudha. Inni keenya sirriitti akka smooth ta'u jecha. He replaces the noun of what? John. Waliigallee haala saniin walumaa galatti gaa pronoun ka jennuun kun maalidha? Bakka maqaa bu'ee maqaan akka hin deddeebine godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Barumsa keenya irraan tanaa keessatti maalummaa pronounii barannee jirra. Faayidaa pronounii barannee jirra. Tokkoffaan faayidaan pronounii deddeebiinsa maqaa hambisuudhaaf kan nutti gargaaran isin jira. Pronouniin kan inni ibsu yookaan kan inni refer nu godhu nama ta'uu danda'a, bineeldota ta'uu danda'a, iddoo ta'uu danda'a, wantoota ta'uu danda'a yookaan immoo yaada ta'uu danda'a jechuudha. Common pronoun ka jennuun eenyu faadha? He, she. He jechuun eenyu? Isa. She jechuun immoo ishii yookaan immoo it. Ishee jechuudha. It jechuun immoo maalidha? Wanta fakkeenyaaf kitaabaa ta'uu isaan kun wanta fayyadamne itidha jechuudha. Zayn immoo maqaa namaa yoo namni lamaaf san ol yoo ta'e zay jennee yaamna. Third person plural waan ta'eef wiin immoo nama bakka tokko jiru. Anaaf isii fakkeenyaaf bakka tokko jirra yoo ta'e wii jenneeti yaamna. Nu jechuudha. Yuun immoo isin yookaan immoo si jennaa jechuudha. This gaafa jennu immoo wanta qeenxee yookaan immoo inni kun immoo kunillee qeenxee kan nurraa fagoo jiru kun immoo kan nu bira jiru jechuudha. Gabaabumatti pronoun ka jennuun kun faayidaa isaa inni guddaan himni keenya sirriitti akka inni smooth ta'u akkasumallee sirriitti dubbisuudhaaf akka nu salphatuuf gochuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu pronoun ka jennuun kana jechuudha. Tolee egaa barattoota barumsi keenya irraa tana kana fakkaataa waa'ee pronounii isinii gala jeetii yaada. Yeroo itti aanu pronounii personal pronounii qabadhee kan hin dhufuun ta'a. Hagasittuu nagaan naa tura. Gaafii yoo qabaattan barumsa irraatii hojii wal qabatee nagaa ofii dandeessanii nagaan naa tura.